Machiegni janeno mar Lolwe TV magi koro gin wechego eko mag nonro mar Oboke. Oboke gin adek kaka pile. Oboke mar The Standard, The Star kod oboke mar The Daily Nation. Chago oboke no endo mar The Star wach maduong' mantiere kaendi en ni why Mudavadi's big gamble yet to pay off. Mudavadi nyaka nyocha ne dhi Kenya Kwanza ipenjo ni to bende saniendi olemo osenyago nyaka nyocha ne owuogi One Kenya Alliance. Mano wacho poko wachi. The DP's ratings in Western Kenya continue to drop despite ANC leader joining him. En saniendi egwenge kumag Western pod Ruto tekune medo mana dok piny kata bed ni koro intiere koda mano endo ma en Mudavadi. Ang'o momiyo mane wach mantiere kanyo. Senators back bill scrapping need for degree for MPs MCAs. Hapa nigini mind is funny paro ni mondo wangia nento enang magi wacho kanyo endo kara degree ni dware karango kijone beni sani endi jite machung MPs kadhi malo ne nigi degree ang'o miyo iwacho ni koro sani endi onge tiende so mane gima miyo Mudavadi pok okelo mano endo ma en mano uteku kata earthquake mane wacho ni en mor polo malich ahinya kata mana yiengni mar piny mane wacho ni koro sani endi onyalo yudo. ANC MPs who have defected to Raila's Azimio camp: Ayubu Savula Lugari, Geoffrey Ososi nominated, Oku Okunya Teso, Peter Nabulindo Matungu, Christopher Aseka Kuisero, Tindi Mwale Butere, Titus Hamala Lurambi, George Haniri Vihiga Senator. Nyaka Senator mar Mudavadi mara lagi Mudavadi no walk or the Guinea or walk of the Azimio nyiso ni Mudavadi poko mako joge gi kimotegna hinya kaka ni paro no bro timo. Musalia joining Ruto a plus for Raila in Western. Mai wacho ni kodi kod Albert Kasembeli wacho ni bet ni koro Musalia no dhi Ruto no endo koro mano miyo Raila bedo kod uteko maber moloyo. Raila rallies Taita back to Azimio. Raila nyeni tiwe koma Taita Taveta kama koro nye entiere kanyo endo kogoyo manendo poro ne Azimio la umoja mondo mikoro jogo eko osire. Wachimar Panimending Mabro Moroji Manganya. Senators back bill scrapping need for degrees for MPs. Basic literacy required to vie in proposed law. Senators have backed a bill scrapping the requirement of degree for MP and MCA aspirants. They said the current law is unconstitutional and discriminatory. The Election Amendment Bill 2020 lowers the threshold for qualification to contest for political seat in August 9th general elections and future polls. It amends Section 22 of the Controversial Election Act. This degree requirement is unfair, unfortunate, because it is clear Article 38 of the Constitution that everyone has a right without necessary restriction to enjoying political rights. Elegeo Marakwet Kipchumba Murkomen said. I cannot be better now. To jite machung sani endi nyose manyo degrees majini gi degrees te. Koro insani endi wacho ni there onge tine moni bedi gi degree. Aparo ni teach my legislation and teach me duongo nyaka ibedi ng'eni ng'ama nyalo understand aspects, ibedi ng'eni ng'ama nyalo understand context, ibedi ng'eni ng'ama nyalo understand concepts, aspects te magweko mag law making nyaka bed ni inyalo ng'iyo gi to i understand gi isomo mondo me represent jogi effectively. Kakoro gimi nyalo timo kanyo endo onge nyiso ni well ok nyis ni akapar ni bed ni katiba wacho ni mondo ng'ata ng'ata nyalo chung' no nyiso ni koro ng'ata ng'ata nyalo chung' kata ng'ata ma cannot really express watch manitiere for their people in terms of representation. Nikech mani gima duong' adwa dhi wachango e bunge kacha, adwa dhi chung' ne joga nadi, adwa represent gi nadi, mani ndi gima nitiere ka okanyal bedo ni ng'ano endo makiyaswele wacho ni kuang'amua hali ilivyo magoe weche manitiere kanyo endo. Itoboke ndi maraboro and 3 big weeks back Obura to rest Kisumu governor seat from Nyong'o. Ken Obura sani endi koro isiro kod jogo koma pek adek mondo mi koro othich Nyong'o oko. Sani koro Nyong'o wuon Lupita endo mondo mi othich oko kod Ken Obura Kisumu County. Iparo nang'o? Ngirita back to prison in 468 MSO graft mane wach mantiere joka Ngirita kandegi wach mara ne wayes chepodo luorogi mana mapile pile ka dhi nyime kaendi no weche mamoko mantiere nyalo somo pa josomo kod jondiko ni kaendi. Okech kendo ondiko ka Jomo Kenyatta preferred Moi as his successor. Moi preferred Uhuru as his replacement. Kibaki
in spite of claimed neutrality during 2013 election, preferred Uhuru Kenyatta. Magi gik masani koro nyalo somo kanyale achiel kachiel. Neno ka indi ka wadis ni Hono onge gima lich ahinya, nitie Nanla Mukami kanyo maneno ka nitiere, to kod Rotimi Vice Vanessa Mdi House in Florida. Magi weche mantiere, weche mag celebs nyalo ng'iyo ni to en ang'o mantiere iye kanyo. Tanzania and Kenya activists seek to end cross-border FGM. Maendi weche go mag tero nyange joma nyiri mago ma piny ma Tanzania kod Uganda kod Kenya temo mondo mi gibedi achiel mondo mi gilos wach nendo achiel kachiel. Onge wach mang'eny ahinya kawuono e oboke giki. Changes expected. UEFA likely to move Champions League final from St. Petersburg. Mane wach mantiere. Nyalo gol koro mag Champions mag UEFA Champions League maendi St. Petersburg uteri kama chielo. Mano e wach ma wanagodo kanyo. Wasu in the mix. Mano endo en wasu anano ka endi oboke mag The Daily Nation. A Lemdak King. Jene Uhuru en kingi maonge uteku kose. Jatelo maonge teku. Wache moler ka ni embers of 2017 fallout within Jubilee Party after nomination fiasco still simmering. DP Ruto has made tremendous inroads in central and outsmarted Uhuru. The region says it has lost the most in the president's war on counterfeits. Uhuru's dalliance with Raila is seen as a betrayal of the region's loyalties. Magi masani kurunya kakauno the watchman endo sagana chiel kachiel. Facing Mount Kenya, President Uhuru Kenyatta today begins confronting possibly the biggest hurdle in managing his succession as he faces the hostile Mount Kenya region, which has rebelled against him and banked on his insubordinate deputy, William Ruto, the charming son of Jomo who speaks fluent Kikuyu spiced with metaphors and imaginaries straight from the Mau Mau era and whose allegories on campaign trail seem to have a mellowing effect on his audiences, is losing grip on his subject. The charm has worked for him before, will it today? Mane wachimantiere and a very good analysis mara situation kaka nitiere wachini ko situation kwa ground kaka ground the chal mano endo e weche mag Mount Kenya bende odhi to boa eno wach machielo mantie ka ndieni Sosion kod OU in blame game on nat debt. The wrangles that Kenya National Union of Teachers are far from over as the current Secretary General Collins Oyu and his predecessor Wilson Sosion continue to trade accusations over the union's assets and debts. Yesterday, Sosion dared Oyu to make true its threat to take him to court. Paronikanyendo Oyu wodo yo makoro rakre kod Sosion achiel kachiel mane weche mag jopuonj mag nata wach mar Uhuru dhi sagana kawuono erose chaka weche mag ICC bende dhi nyime kanyo nyalo somo itoboke nendo mar auchiel. Expect COVID wave in May, expert says. Achini kendo nyalo duogo. The pattern of the pandemic flows the flu season according to mathematical model. Magi wachimantire ka indieni the next surge of coronavirus cases in the country is likely to happen in mid-May, researcher has said. Mane wachimantire sacha iluongo ni Shem Otoi. Wachini koro ma infectious disease modeling expert. Mane ndo Professor Shem Otoi sanindi koro wacho ni koro modu mar abich ka indi COVID nyalo duogo wach moko do winjo kendo nikech COVID no tiyo tich mok ber. I'll grow economy by 10% says Raila as he cuts cost. Raila wacho ni obro chung mon ne maber ni uchumi mar Kenya dongo kod kwanata malo molo 10 mane ndi singo mogolo ni ji sacha mai koro ne ntie gwenge mag nam chumbi. Kind Deputy President William Ruto chats with the Narok Women Representative Soipan Tuya, Narok West MP Gabriel Tongoi, kod right former Narok Senator Stephen Olentutu during a meeting with grassroots leaders from Narok County at his official residence in Karen yesterday. Magiki gino mjoma sache masani ndi koro ponti kod Ruto gin giramo ni gidhi kod Ruto jomoko bende ramo ni dhi kod Azimio ene mana lweny mar siasa masani koro dhi nyime. Kawang'iyo kaendi wach machielo mantiere mabromedo
Azimio friendly fire risk sabotaging aspirants bid. My watchman tire kanyende watchman Azimio ni koro gin parties mang'eny no nyalo kelo weche mang'eny mondo mi joma koro chungo bende ka bro yware e weche ma onge tiende. Anyalo mna ng'iyo ne ang' mantiere weche mag tuke kaendi. Focus on De Gea as Man United travel to Atletico tonight. Mane watchman tire ni koro David De Gea ma en goalkeeper mar Manchester ma koro ng'iya ahinya e weche ma kawuono mag Champions League. Masani koro Manchester dhi goyo kod tim nendo mar Atletico de Madrid. Mano e wach mantiere kanyo endo. Wangan wane to ang'no bet nadi Chelsea ne orodho tim nendo ma Lille ma e piny nendo ma France. Oboke mar The Standard. Which way Mount Kenya as Uhuru to spill beans. Penyo koro Mount Kenya bro dok kon mane sama koro Uhuru dhi fulo weche gi kombe osebedo ka koro rach kinde kod migosi William Ruto as President Uhuru's backyard waits for an explanation on what went wrong in its political marriage with Deputy President William Ruto. The big question is whether the vote-rich region will read from the same script as the head of state. Mane wach maduong' mantiere kanyo bro chal nadi. Nyalo ng'eyo kaka Nairobi Expressway sani timo ne mago kuma en beautification, greening and beautification mind ma Nairobi Expressway. Sani ndio osechakara chaka odhi nyime. Osechak pidho kanyo ndo maupe manitiere. Kang'iyo, exam crisis looms as teachers vote to down their tools over pay. Kupet will today issue 7 days track notice ahead of KCPE KCSE tests. Missouri says TSC has failed to reopen talks on better salaries and allowances. Sanindi koro Kupet dwaro mamondo mikoro jopuonjo chak dhi ng'anyo kendo sama bende koro wacho ni TSC otamre mano yawo weche go mag twake weche mag osara achiel kachiel. Wach mar Uhuru Kenyatta nitiere kanyo endo to bokono mar auchiel. Jubilee unsettles Azimio parties in Mount Kenya. Donjo ma Jubilee parties aniendi e Azimio miyo koro parties moko manye nitie kaka mago mag DP mamoko sani koro winjo ka koro ok gi pek ahinya. Jubilee koro biro madho gi mane wach mantie. Kang'iyo manyien matanga med kaendi. Wanjigi DCI are told to bar me from ODM meeting. Wanjigi wacho ni weche mag DCI gi gin weche mitomo itiyo ma mondo mi koro kik odhi e burano endo mar ODM mibo tim mano giko ma juma ni. Kang'iyo kaendi en mna kendo mantiere tanga med onge. Fight for Kiharu place associated with the struggle for multi-party democracy. Kiharu constituency jima kodo ka okomne ndo ma Kiharu gin ji mang'eny ahinya ka Ndindi Nyoro ema sani ndini tiere kaka MP to joma dwaro gin Dr. Judy Makira, member of Murang'a Municipal Board and a lecturer at Embu University. Kiama Muturi, son of former MP BC Muturi Mwangi, Duare Captain Dennis Maina, my Indian pilot, Karanja Mburu wa Matangi, magi joma dwaro mondo mi koro ogola mano endo ma en Ndindi Nyoro. Ka wadhi nyime ang'o mantiere kendo mang'o med kaendi. Magi koro mna weche mag lendo kod weche mag counties ema nikat magi mag ohala ang'o kelni e wechewa magoeko manyien. Wache ma tanga med kaendi en ni Jota Firmino blow for Liverpool ahead of Leeds Chelsea ties. Klopp unsure if the two will play in League Cup final Sunday. Reds will be hoping to reduce Man City's lead further as they host Leeds United tonight. Liverpool are still waiting to see if forwards Roberto Firmino and Diogo Jota will return from injury for Sunday's League Cup final against Chelsea at Wembley. Manager Jurgen Klopp said Firmino and Jota picked up muscle and ankle injuries respectively during Liverpool's Champions League win at Inter Milan last week. Kawono ni Liverpool goye kod Leeds United saa ng'wen gidaka prang'wen kod abich. Watford bro goye kod mano endo ma en Crystal Palace. Tottenham makoro njane obo tima Manchester City bro goye kod Burnley saa ng'wen gi nus. Magi gin English Premier League ties makoro inyalo ng'iyo. Pele set to remain in hospital. Sani ndi koro ng'eni Pele pod nitiere e hospital. Manchester United kawuono un gi Atletico Madrid. Oitono nyang no bede nango game chakre sa bichu tieno e wang'e. Ay koro Ajax
bende goye kod Benfica UEFA Champions League sani endi. Mago e weche manitiere kanyo, mondo mi koro wawe chenro mar nonro mar oboke gi kanyo esama bende Corano Kaindikachini, former Argentine striker Sergio Aguero said he could be part of Argentina's backroom staff at the World Cup in Qatar this year after meeting with the Argentine Football Association President Claudio Tapia on Monday. Aguero, 33, announced his retirement from football in December. Magogin weche masani kod nitie Aguero mondo mi obed tim nendo mar Argentina mondo koro kony kama onyalo. Onge wach ochakoro mkendo kiny ka thuolo nitie.